ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോക്രോമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോ സെന്നെ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു ഇന്നോവ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോ കണ്ടു ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. വിളിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്സറീസിനെ പറ്റി, അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ, ലൈറ്റുകൾ, ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, അതുപോലെ സ്കേർട്ട്, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, അതിൻ്റെ അലോയ്സ്, ടയർ, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, അതിൻ്റെ എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നോവ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ 2Kയുടെ പെയിൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. HS ക്ലിയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഡെൻറ്റിങ് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അഴിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി. നമുക്കത് ഫുള്ള് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മളെ വിളിക്കാനുള്ള കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റുമാനൂരാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് കാർണേഷൻ എന്നാണ്. അവിടുത്തെ നമ്പരും ലൊക്കേഷനും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് വർക്കിൻ്റെ തിരക്കുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും അയക്കുന്ന മെസ്സേജിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വർക്കിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.